Hello everyone. Today we are going to learn how to find square root of a number in Vedic Maths within 3 seconds. మనం ఈ వీడియోలో స్క్వేర్ రూట్ని 3 సెకండ్స్లో వేదిక్ మ్యాథ్స్లో ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం. Welcome to our channel Train Your Brain with Vedic Maths. For more tips and tricks on Vedic Maths, make sure you subscribe to our channel and press bell icon to get notifications immediately. Let's begin. First we know which are perfect square numbers. Let's observe these squares. Square of 1 is 1. Square of 2 is 4. Square of 3 is 9. Square of 4 is 16. Square of 5 is 25. Square of 6 is 36. Square of 7 is 49. Square of 8 is 64. Square of 9 is 81. Square of 10 is 100. When we observe, all these perfect square numbers ends in 0, 1, 4, 5, 6 and 9. Any number ends in 2, 3, 7 and 8 is not a perfect square number. The number should end in even number of zeros. If the number ends in 6, then its second last digit should be odd. If the number is even, then its last two digits should be divisible by 4. If the given number has n digits, then its square root will have n by 2 digits if n is even, or n plus 1 by 2 digits if n is odd. By observing this table, we can conclude that if the square ends in 1, then the last digit of its square root will either be 1 or 9. If the square ends in 4, then the last digit of its square root will either be 2 or 8. If the square ends in 5, then the last digit of its square root will be 5. If the square ends in 6, then the last digit of its square root will either be 4 or 6. If the square ends in 9, then the last digit of its square root will either be 3 or 7. Perfect square numbers 0, 1, 4, 5, 6, 9 తో ఎండ్ అవ్వాలి. 2, 3, 7, 8 తో ఎండ్ అవ్వకూడదు. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్లో ఈవెన్ జీరోస్ ఉండాలి. స్క్వేర్ నెంబర్ 6 తో ఎండ్ అయితే దాని ముందు నెంబర్ ఆడ్ అవ్వాలి. స్క్వేర్ నెంబర్ ఈవెన్ అయితే దాని లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. స్క్వేర్ నెంబర్లో n డిజిట్స్ ఉంటే n ఈవెన్ అయితే స్క్వేర్ రూట్లో n బై 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. n ఆడ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్లో n ప్లస్ 1 బై 2 డిజిట్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్ 1 తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ లాస్ట్ డిజిట్ 1 ఆర్ 9. స్క్వేర్ 4 తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ లాస్ట్ డిజిట్ 2 ఆర్ 8. స్క్వేర్ 5 తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ లాస్ట్ డిజిట్ 5. స్క్వేర్ 6 తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ లాస్ట్ డిజిట్ 4 ఆర్ 6. స్క్వేర్ 9 తో ఎండ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ లాస్ట్ డిజిట్ 3 ఆర్ 7. Now we find out square root of perfect squares. Suppose we have to find out square root of 196. First, we make groups of 2 digits in the number starting from right. The second step, we observe last digit of square number, that is 6. If last digit of square number ends in 6, then square root will ends in 4 or 6. So we have two options in one's place of our answer. By observing the first pair of the number, we find out the first digit of answer. In this example, 1 is first digit of square. 1 is lies between the two numbers square of 1 and square of 2. So the first digit of tens place digit of our square root will be 1. We always go for smaller digit. We find out the square of the number ending in 5 between our two options. So square of 15 is 225. 196 is less than 225. So the square root will be less than 15. So the answer is 14. Square of 196 is 14. Let's take another example. Square root of 289. First we make groups of 2 digits in the number starting from right. In the second step, we observe last digit of square number, that is 9. If the last digit of square number end in 9, then square root will ends in 3 or 7. So we have two options in one's place of our answer. In this example, 2 is first digit of square. 2 is lies between the two numbers square of 1 and square of 2. So the first digit of tens place digit of our square root will be 1. We always go for smaller digit. Now we have two options for the answer, 13 or 17. Now we find out the square of the number ending in 5 between 13 and 17. Square of 15 is 225. 289 is more than 225. So the square root will be more than 15. So the answer is 17. Square of 289 is 17.
Let's take another example. Square root of 324. 324ని 2 digits పేరుగా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 324లో లాస్ట్ డిజిట్ 4. స్క్వేర్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ 4 అయితే స్క్వేర్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 2 ఆర్ 8. 324లో ఫస్ట్ పేర్ నెంబర్ 3. 3 స్క్వేర్ ఆఫ్ 1కి స్క్వేర్ ఆఫ్ 2కి మధ్యలో ఉంది. సో స్క్వేర్ రూట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 1. స్మాలర్ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 12 ఆర్ 18. 12కి 18కి మధ్యలో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ 5తో ఉన్న నెంబర్ 15. 15 స్క్వేర్ 225. 324 225 కన్నా పెద్దది. సో స్క్వేర్ రూట్ 15 కన్నా పెద్దది అంటే 18. దెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 324 ఈజ్ 18. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169. 169ని 2 డిజిట్స్ పేరుగా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 169లో లాస్ట్ డిజిట్ 9. స్క్వేర్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ 9 అయితే స్క్వేర్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 3 ఆర్ 7. 169లో ఫస్ట్ పేర్ నెంబర్ 1. 1 స్క్వేర్ ఆఫ్ 1కి స్క్వేర్ ఆఫ్ 2కి మధ్యలో ఉంది అంటే స్క్వేర్ రూట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 1. స్మాలర్ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 13 ఆర్ 17. 13కి 17కి మధ్యలో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ 5తో ఉన్న నెంబర్ 15. 15 స్క్వేర్ 225. 169 225 కన్నా చిన్నది. సో స్క్వేర్ రూట్ 15 కన్నా చిన్నది అంటే 13. దెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 169 ఈజ్ 13. Let's take another example. Square root of 1521. First, we make groups of 2 digits in the number starting from right. In the second step, we observe the last digit of square number, that is 1. If the last digit of square number ends in 1, then square root will ends in 1 or 9. So we have 2 options in the ones place of our answer. In this example, 15 is first digit of square. 15 is lies between the 2 numbers square of 3 and square of 4. So the first digit of tens place digit of our square root will be 3. We always go for smaller digit. Now we have 2 options for the answer, 31 or 39. We find out the square of the number ending in 5 between 31 and 35. Square of 35 is 1225. 1521 is more than 1225. So the square root will be more than 35. So the answer is 39. Then square root of 1521 is 39. Let's take another example. Square root of 3844. First we make groups of 2 digits in the number starting from right. In the second step, we observe the last digit of the square number, that is 4. The last digit of the square number ends in 4, then square root will be ends in 2 or 8. So we have 2 options in the ones place of our answer. In this example, 38 is first digit of square. 38 is lies between the 2 numbers square of 6 and square of 7. So the first digit of the tens place digit of our square root will be 6. We always go for smaller digit. Now we have 2 options for the answer, 62 or 68. We find out the square of the number ending in 5 between 62 and 68. Square of 65 is 4225. 3844 is less than 4225. So the square root will be less than 65. So the answer is 62. Square root of 3844 is 62. Let's take another example. Square root of 1936. 1936ని 2 digits పేరుగా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 1936లో లాస్ట్ డిజిట్ 6. స్క్వేర్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ 6 అయితే స్క్వేర్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 4 ఆర్ 6. 1936లో ఫస్ట్ పేర్ నెంబర్ 19. 19 స్క్వేర్ 4కి స్క్వేర్ 5కి మధ్యలో ఉంది. సో స్క్వేర్ రూట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 4. స్మాలర్ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 44 ఆర్ 46. 44కి 46కి మధ్యలో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ 5తో ఉన్న నెంబర్ 45. 45 స్క్వేర్ ఈజ్ 2025. 1936 2025 కన్నా చిన్నది. సో స్క్వేర్ రూట్ 45 కన్నా చిన్నది అంటే 44. దెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1936 ఈజ్ 44. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3249. 3249ని 2 digits పేరుగా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాయాలి. 3249లో లాస్ట్ డిజిట్ 9. స్క్వేర్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ 9 అయితే స్క్వేర్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 3 ఆర్ 7. 3249లో ఫస్ట్ పేర్ నెంబర్ 32. 32 స్క్వేర్ 5కి స్క్వేర్ 6కి మధ్యలో ఉంది. సో స్క్వేర్ రూట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ 5. స్మాలర్ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేయాలి.
ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 53 ఆర్ 57. 53కి 57కి మధ్యలో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ 5తో ఉన్న నెంబర్ 55. స్క్వేర్ ఆఫ్ 55 ఈజ్ 3025. 3249 3025 కన్నా పెద్దది, అంటే స్క్వేర్ రూట్ 55 కన్నా పెద్దది, అంటే 57. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3249 ఈజ్ 57. Let's take another example. Square root of 15,129. First, we make groups of 2 digits in the number starting from right. In the second step, we observe the last digit of the number, that is 9. If the last digit of the square number ends in 9, then square root will be ends in 3 or 7. So, we have 2 options in the ones place of our answer. In this example, 151 is first 2 pairs of the square. 151 is lies between the 2 numbers square of 12 and square of 13. So the first 2 digits of our square root will be 12. We always go for smaller digit. Now we have 2 options for the answer, 123 or 127. Now we find out the square of the number ending in 5 between 123 and 127. Square of 125 is 15,625. 15,129 is less than 15,625. So the square root will be less than 125. So the answer is 123. Then square root of 15,129 is 123. Let's take another example. Square root of 14,641. 14,641 ని 2 digits pair గా right to left రాయాలి. 14,641 లో లాస్ట్ డిజిట్ 1. స్క్వేర్ నెంబర్లో లాస్ట్ డిజిట్ 1 అయితే స్క్వేర్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 1 ఆర్ 9. 14,641లో ఫస్ట్ 2 పేర్ నెంబర్స్ 146. 146 స్క్వేర్ 12కి స్క్వేర్ 13కి మధ్యలో ఉంది. సో స్క్వేర్ రూట్లో ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ 12. స్మాల్ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 121, 129. 121, 129కి మధ్యలో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ 5తో ఉన్న నెంబర్ 125. Square of 125 is 15,625. 14,641 15,625 కన్నా చిన్నది, అంటే స్క్వేర్ రూట్ 125 కన్నా చిన్నది, అంటే 121. Then square root of 14,641 is 121. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.